Okay. Ready to translate? Hare Krishna, welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Ashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Gopi Jana Vallabha Girivarakari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stotra Sakshi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Iskan BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Iskan Mayapur Ki Jai Iskan Russia Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Shri Balarama Purnima Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Vishnu. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm always emphasizing the importance of having nice tilak. Я всегда подчеркиваю важность иметь хорошую тилоку. But my tilak this morning doesn't look so nice. Но моя тилока сегодняшним утром не выглядит так хорошо. It's very hot here in Mayapur. Потому что тут очень жарко здесь, в Майяпуре. Plus, I've been exercising a little bit this morning. И плюс к тому же я немножко делал упражнения сегодня утром. So the sweat has almost made the tilak on my forehead disappear. И вот эта влага, она почти полностью стерла мою тилоку. I apologize for setting a bad example. Я извиняюсь, что подаю плохой пример. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно древу желаний могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшему обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today is Balarama Purnima, Сегодня у нас Баларама Пурнима. which is the anniversary of the appearance of Lord Balaram. Это годовщина появления, день, когда явление Шри Баларамы. And in honor of that, we're going to read a chapter from the Krishna book. И для того, чтобы как-то отпраздновать это, мы будем читать главу из книги Кришны. Chapter 65, Lord Balaram visits Vrindavan.
Глава 65. Господь Баларама посещает Вриндаван. From the beginning? Yep. Okay. Okay. Lord Balaram became very anxious to see his father and mother in Vrindavan. Однажды Господь Баларама захотел повидаться со своим отцом и матерью во Вриндаване. Therefore, with great enthusiasm, he started on a chariot for Vrindavan. И поэтому, движимый большим энтузиазмом, отправился туда на колеснице. The inhabitants of Vrindavan had been anxious to see Krishna and Balaram for a very long time. Обитатели Вриндавана давно мечтали увидеться с Кришной и Баларамом. When Lord Balaram returned to Vrindavan, all the cowherd boys and the gopis had grown up, but still on his arrival they all embraced him, and Balaram embraced them in reciprocation. К тому времени, когда Господь Баларама вернулся в Вриндаван, маленькие пастушки и гопи уже выросли. И все же, когда он приехал, они горячо обняли его, и Баларама тоже обнял их. After this, he came before Maharaj Nanda and Yashoda and offered his respectful obeisances. Затем он предстал перед Махараджей Нандой и матушкой Йашодой и принес им почтительные поклоны. In response, Mother Yashoda and Nanda Maharaj offered their blessings unto him. В ответ матушка Йашода и Махараджа Нанда осыпали его благословениями. They addressed him as Jagadishwar, or the Lord of the universe who maintains everyone. Обращаясь к нему, они называли его Джагадишварой, властелином вселенной и хранителем всех живущих. The reason for this was that Krishna and Balaram maintain all living entities. Ибо причина этого, потому что Кришна и Баларама дают каждому все необходимое для жизни. And yet, Nanda and Yashoda were put into such difficulties on account of their absence. И все же Нанде и Йашоде приходилось очень нелегко в их отсутствии. Feeling like this, they embraced Balaram and seating him on their laps began their perpetual crying, wetting Balaram with their tears. Они с любовью обняли Балараму, усадили его себе на колени, а сами все время плакали, орошая Балараму слезами. Lord Balaram then offered his respectful obeisances to the elderly cowherd men and accepted the obeisances of the younger cowherd men. После встречи с Нандой и Йашодой Господь Баларама почтил всех старших пастухов Вриндавана и принял дань почитания от юных пастухов. Thus, according to their different ages and relationships, Lord Balaram exchanged feelings of friendship with them. Так, согласно возрасту и родству, Господь Баларама обменялся приветствиями с жителями Вриндавана. Vrindavan? Not in here. You said Vrindavan? Yeah. Thus, according to their different ages and relationships, Lord Balaram exchanged feelings of friendship with them. Так, согласно возрасту и родству, Господь Баларама обменялся со всеми приветствиями. What does yours say about Vrindavan? С inhabitants of Vrindavan. Oh, God. He shook hands with those who were his equals in age and friendship, and with loud laughing embraced each one of them. Он пожал руки сверстникам и друзьям и громко смеясь обнял каждого из них. After being received by the cowherd men and boys, the gopis, and King Nanda and Yashoda, Lord Balaram sat down, feeling satisfied, and they all surrounded him. После того, как взрослые и юные пастухи, гопи, царь Нанда и Йашода приветствовали Господа Балараму, он довольный и радостный, удобно уселся, и все окружили его. First, Lord Balaram inquired from them about their welfare, and then, since they had not seen him for such a long time, they began to ask him different questions. Сначала Господь Баларама справился об их благополучии, а затем жители Вриндавана, которые так давно не видели его, стали наперебой задавать ему вопросы. The inhabitants of Vrindavan had sacrificed everything for Krishna, simply being captivated by the lotus eyes of the Lord. Плененные лотосоподобными глазами Господа Кришны, жители Вриндавана пожертвовали ради него всем. Because of their great desire to love Krishna, they never desired anything like elevation to the heavenly planets or merging into the effulgence of Brahman to become one with the absolute truth. Переполняемые желанием любить Кришну, они никогда не стремились вознестись на райские планеты, погрузиться в сияние Брамана
или слиться с абсолютной истиной. They were not even interested in enjoying a life of opulence, but were satisfied in living a simple life in the village as cowherds. Их не привлекали роскошь и богатство, но вполне устраивала простая жизнь деревенских пастухов. They were always absorbed in thoughts of Krishna and did not desire any personal benefits, and they were all so much in love with him that in his absence their voices faltered when they began to inquire from Balaramji. Всегда погруженные в мысли о Кришне, они не желали ничего для себя, для самих себя. Они любили Кришну больше всего на свете. Но сейчас его не было с ними. И когда они принялись расспрашивать Баларамаджи, их голоса дрожали. First, Nanda Maharaj and Yashoda Mai inquired, quote, "My dear Balaram, are our friends like Vasudeva and others in the family doing well? Now you and Krishna are grown-up married men with children. In the happiness of family life, do you sometimes remember your poor father and mother, Nanda Maharaj and Yashoda Devi? It is very good news that the most sinful king Kamsa has been killed by you, and that our friends like Vasudeva and the others who had been harassed have now been relieved. It is also very good news that you and Krishna defeated Jarasandha and Kalayavana, who is now dead, and that you are now living in a fortified residence in Dwarka." Unquote. Первыми к нему обратились Махараджа Нанда и Йашода Майи. Цитата. «Дорогой Баларама, — спросили они, — все ли благополучно у Васудева и остальных наших родственников и друзей? Ты, Кришна, уже взрослые мужчины, у которых есть жены и дети. Среди радости семейной жизни вспоминаете ли вы хоть иногда ваших бедных отца и мать, Махараджа Нанду и Йашода Деви? Мы были рады узнать, что вы убили величайшего грешника, царя Камсу, и положили конец страдания Васудева и других наших друзей. Мы также рады тому, что ты и Кришна разгромили Джарасанду и Калаявану, который затем повстречался со смертью, и теперь живете в неприступной крепости Двараки. When the gopis arrived, Lord Balaram glanced over them with loving eyes. Когда пришли гопи, Баларама бросил на них взгляд полный тепла и любви. Being overjoyed, the gopis, who had so long been mortified on account of Krishna's and Balaram's absence, began to ask about the welfare of the two brothers. Гопи, которые так долго горевали в разлуке с Кришной и Баларамой, очень обрадовались, увидев Балараму, и стали расспрашивать о том, как поживает он и его брат Кришна. They specifically asked Balaram whether Krishna was enjoying his life surrounded by the enlightened women of Dwarkapuri. Больше всего они хотели узнать, счастлив ли Кришна в окружении просвещенных обитательниц Дваракапури. Quote, "Does he sometimes remember his father Nanda and his mother Yashoda and the other friends with whom he so intimately behaved while in Vrindavan?" Цитата. Вспоминает ли он хоть иногда своего отца Нанду и матушку Йашоду и всех тех, с кем был так близок, пока жил во Вриндаване? Does Krishna have any plans to come here to see his mother Yashoda? And does he remember us gopis who are now pitiably bereft of his company? Собирается ли Кришна приехать повидаться со своей матерью Йашодой? И помнит ли он их, гопи, которые так страдают в разлуке с ним? Krishna may have forgotten us in the midst of the cultured women of Dwarka, but as far as we are concerned, we still remember him by collecting flowers and sewing them into garlands. Может, Кришна забыл о них среди знатных обитателей Двараки? Мы по-прежнему вспоминаем о нем, говорили гопи, когда собираем цветы и делаем из них гирлянды. When he does not come, however, we simply pass our time by crying. А когда он не приходит, тогда мы горько плачем. Is this matching up? If only he would come here and accept these garlands we have made. Ах, если бы он приехал сюда и взял эти гирлянды, которые мы приготовили для него. Dear Lord Balaram, descendant of Dasharha, you know that we would give up everything for Krishna's friendship. Дорогой Господь Баларама, потомок Дашархи, ты знаешь, что ради дружбы с Кришной мы готовы пожертвовать всем. Even in great distress,
One cannot give up the connection of family members, but although it might be impossible for others, we gave up our fathers, mothers, sisters, and relatives. Даже в великом горе человек не забывает о своих близких. Мы же сделали невозможное и оставили наших отцов, матерей, сестер и других родственников. But then Krishna, without caring a pinch for our renunciation, all of a sudden renounced us and went away. Но Кришна пренебрег нашей жертвой, неожиданно бросив нас и уехал. He broke off our intimate relationship without serious consideration and left for a foreign country. Ничего, как следует не обдумав, он порвал с нами связь и уехал в чужие края. But he was so clever and cunning that he manufactured very nice words. Но с какой ловкостью, с каким коварством он сочинил для нас утешительное письмо. He said, "My dear gopis, please do not worry. The service you have rendered me is impossible for me to repay." Он писал, цитата, «Мои дорогие гопи, прошу, не сокрушайтесь обо мне. Я не в силах отблагодарить вас за ваше служение». After all, we are women, so how could we disbelieve him? В конце концов, мы всего лишь женщины. Разве могли мы не поверить ему? Now we can understand that his sweet words were simply for cheating us. Теперь мы понимаем, что его сладкие речи были только обманом. Protesting Krishna's absence from Vrindavan, another gopi said, quote, "My dear Balaramji, we are of course village girls, so Krishna could cheat us in that way. But what about the women of Dwarka?" Не желая смириться с тем, что Кришны нет во Вриндаване, одна из гопи сказала, цитата, «Дорогой Баларамаджи, конечно, Кришне легко было обмануть нас, деревенских девушек. Но неужели он думает, что ему удастся обмануть и обитательниц Дварики? Don't think they are as foolish as we are. Они ведь не так глупы, как мы. We village women might be misled by Krishna, but the women in the city of Dwarka are very clever and intelligent. Нас, деревенских девушек, Кришна мог обвести вокруг пальца, но женщины Дварки очень умны и образованы. Therefore, I would be surprised if such city women could be misled by Krishna and could believe his words, unquote. Поэтому я удивилась бы, если бы и горожанки оказались сбитыми с толку и поверили словам Кришны. Конец цитаты. Then another gopi began to speak. Потом другая гопи начала разговор. Quote, "My dear friend," she said, "Krishna is very clever in using words. Дорогая подруга, сказала она, Кришна очень красноречив. Он непревзойденный мастер слова. No one can compete with him in that art. Никто не может говорить так красиво и сладко. He can manufacture such colorful words and talk so sweetly that the heart of any woman would be misled." Да, он может говорить так красиво и сладко, что покорит сердце любой женщины. Besides that, he has perfected the art of smiling very attractively. And by seeing his smile, women become mad after him and give themselves to him without hesitation, unquote. Кроме того, он способен так очаровать женщин своей чудесной улыбкой, что они тут же теряют голову и без колебаний отдают ему свои сердца. Another gopi, after hearing this, said, quote, "My dear friends, what is the use of talking about Krishna? Другая гопи, услышав это, сказала, цитата, «Дорогие подруги, что толку говорить о Кришне? If you are at all interested in passing time by talking, let us talk on some subject other than him." Если вам так нравится проводить время в разговорах, давайте поговорим о чем-нибудь другом. If cruel Krishna can pass his time without us, why can't we pass our time without Krishna? Если жестокий Кришна прекрасно обходится и без нас, так почему же мы не можем обойтись без него? Of course, Krishna is passing his days without us very happily, but we cannot pass our days happily without him, unquote. Кришна счастливо проводит... Конечно, Кришна счастливо проводит свои дни вдали без нас. Мы так несчастны в разлуке с ним. When the gopis were talking in this way, their feelings for Krishna became more and more intense, and they were experiencing Krishna's smiling, Krishna's words of love, Krishna's attractive features, Krishna's characteristics, and Krishna's embraces.
Пока гопи говорили о Кришне, их чувства к нему становились все сильнее, и они вновь и вновь вспоминали улыбку Кришны, его нежные слова и объятия, его прекрасные черты и многочисленные достоинства. By the force of their ecstatic feelings, it appeared to them that Krishna was personally present and dancing before them. Охваченные экстатическими чувствами, они думали, что Кришна снова рядом и танцует перед ними. Because of their sweet remembrance of Krishna, they could not check their tears, and they cried without consideration. На них нахлынули сладостные воспоминания, и не в силах держаться, они дали волю слезам. Lord Balarama, of course, could understand the ecstatic feelings of the gopis, and therefore he wanted to pacify them. Господь Баларама, конечно же, знал, какие чувства испытывают гопи, и хотел успокоить их. He was expert in presenting an appeal, and thus treating the gopis very respectfully, he began to narrate the stories of Krishna so tactfully that the gopis became satisfied. Он умел утешать других и с почтением, обращаясь к гопи, стал так доверительно рассказывать им о Кришне, что гопи были очень тронуты. To keep the gopis in Vrindavan satisfied, Lord Balaram stayed there continuously for 2 months, namely the months of Chaitra, March, April, and Vaishakha, April to May. Чтобы угодить гопи, Господь Баларам остался в Вриндаване целых 2 месяца. Чайтра, март, апрель, и Вайшакха, апрель, май. For those 2 months, he kept himself among the gopis, and he passed every night with them in the forest of Vrindavan to satisfy their desire for conjugal love. Эти 2 месяца он провел среди гопи, и каждую ночь встречался с ними в лесу Вриндавана, чтобы утолить их страсть. Thus, Balaram also enjoyed the rasa dance with the gopis during those 2 months. Так Баларама тоже наслаждался танцем раса с гопи в течение этих 2 месяцев. Since the season was springtime, the breeze on the bank of the Jamuna was blowing very mildly, carrying the aroma of different flowers, especially the flower known as Kalmudi. Была весна, и над Ямуной веяли ласковые ветерки, напоенные ароматом цветов, особенно цветка калмуди. Moonlight filled the sky and spread everywhere, and thus the banks of the Jamuna appeared very bright and pleasing, and Lord Balaram enjoyed the company of the gopis there. Лунный свет озарял небо и разливался над берегами реки, делая их еще прекраснее и светлее. Так Господь Баларама счастливо проводил время в обществе гопи. The demigod known as Varuna sent his daughter Varuni in the form of liquid honey oozing from the hollows of the trees. Полубог Варуна послал на берег Ямуны свою дочь, Варуни. Она приняла облик жидкого меда, который сочился из каждого древесного дупла. Because of this honey, the whole forest became aromatic, and the sweet aroma of the liquid honey Varuni captivated Balaramji. От меда Варуни весь лес наполнился благоуханием, и этот сладостный аромат пленил Балараму. Balaramaji and all the gopis became very much attracted by the taste of the Varuni, and all of them drank it together. Баларамаджи и гопи захотели попробовать Варуни и стали все вместе пить его. While drinking this natural beverage, all the gopis chanted the glories of Lord Balaram, and Lord Balaram felt very happy, as if he had become intoxicated by drinking that Varuni beverage. Вкушая этот природный напиток, гопи славили Господа Балараму, и он был так счастлив, словно Варуни опьянил его. His eyes rolled in a pleasing attitude. Его глаза радостно вращались. He was decorated with long garlands of forest flowers, and the whole situation appeared to be a great function of happiness because of this transcendental bliss. На нем были длинные гирлянды из лесных цветов, и то неземное блаженство, которое он испытывал, наполняло все вокруг радостью и счастьем. Lord Balaram smiled beautifully, and the drops of perspiration decorating his face appeared like soothing morning dew. На устах у Господа Баларама играла чудесная улыбка, а капли пота на его лице сверкали, как капли прохладной утренней росы. While Balaram was in that happy mood, he desired to enjoy the company of the gopis in the water of the Jamuna. Пребывая в своем радостном настроении, Господь Баларама пожелал
искупаться вместе с Гопи в водах Ямуны. Therefore, he called the Yamuna to come nearby. Поэтому он велел Ямуне приблизиться к нему. But Yamuna neglected the order of Balaramaji, considering him intoxicated. Но Ямуна не послушалась Баларамаджи, подумав, что он пьян. Lord Balaram became very much displeased at the Yamuna's neglecting his order. Увидев это, Господь Баларама пришел в гнев. He immediately wanted to scratch the land near the river with his plowshare. И тут же решил изрыть берега реки своим плугом. Lord Balaram has two weapons, a plow and a club, from which he takes service when they are required. У Господа Баларама есть два вида оружия, плуг и палица, которые служат ему, когда необходимо. This time he wanted to bring the Yamuna by force, and he took the help of his plow. В этот раз он решил воспользоваться своим плугом, чтобы силой привести к себе Ямуну. He wanted to punish the Yamuna because she did not come in obedience to his order. Он хотел наказать Ямуну, которая слушалась его. He addressed the Yamuna, quote, "You wretched river, you did not care for my order." Он сказал ей, цитата, «Ах ты негодная река, как ты смеешь пренебрегать моим повелениям? Now I shall teach you a lesson. Сейчас я проучу тебя. You did not come to me voluntarily. Ты не пришла ко мне по доброй воле. Now with the help of my plow, I shall force you to come. Так я заставлю тебя явиться с помощью своего плуга. I shall divide you into hundreds of scattered streams," unquote. Я разделю тебя на сотни мелких ручейков». Конец цитаты. When the Yamuna was threatened like this, she became greatly afraid of the power of Balaram and immediately came in person, falling at his lotus feet and praying thus. Услышав эту угрозу, Ямуна испугалась могущественного Баларамы, и в тот же миг явилась к нему. Она упала к его лотосподобным стопам и взмолилась. Quote, "My dear Balaram, you are the most powerful personality and you are pleasing to everyone. Цитата. «О Баларама, ты самый могущественный на свете, и ты даруешь радость всем живущим. Unfortunately, I forgot your glorious exalted position, but now I have come to my senses, and I remember that you hold all the planetary systems on your head merely by your partial expansion, Shesha." К несчастью, я забыла о том, как ты велик, но теперь одумалась и вспомнила, что Господь Шеша, который исходит из тебя и обладает лишь долей твоего могущества, держит на своих головах все планеты Вселенной. You are the sustainer of the whole universe. Поэтому ты опора и хранитель мироздания. My dear Supreme Personality of Godhead, you are full with 6 opulences. О, мой дорогой верховная личность Бога, ты в полной мере обладаешь всеми 6 достояниями. Because I forgot your omnipotence, I have mistakenly disobeyed your order, and thus I have become a great offender. Забыв о том, что как ты всемогущ, я ослушалась твоего приказа и стала великой оскорбительницей. But, my dear Lord, please know that I am a soul surrendered unto you, who are very affectionate to your devotees. Но знай же, Господь, что отныне я безраздельно предана тебе. Therefore, please excuse my impudence and mistakes, and by your causeless mercy, may you now release me, unquote. Так любишь своих преданных, поэтому прости мою дерзость и все, в чем я виновна перед тобой. Яви свою неизъяснимую милость и отпусти меня. Upon displaying this submissive attitude, the Yamuna was forgiven, and when she came nearby, Lord Balaram enjoyed the pleasure of swimming in her waters along with the gopis in the same way that an elephant enjoys himself along with his many she-elephants. Поскольку Ямуна выказала такое смирение, она была прощена. Тогда она приблизилась к Господу Балараме, и он вместе с Гопи вошел в ее воды, подобно тому, как слон входит в реку со своими подругами. After a long time, when Lord Balaram had enjoyed to his full satisfaction, he came out of the water, and immediately a goddess of fortune offered him a nice blue garment and a valuable necklace made of gold. Они долго оставались в воде и вдоволь насладились купанием. Как только Господь Баларама вышел из реки, богиня процветания поднесла ему garland, blue garland, yes? A blue garment. Garment means cloth. Yeah. Поднесла ему прекрасные голубые одежды и золотое ожерелье. After bathing in the Yamuna,
Lord Balaram, dressed in blue garments and decorated with golden ornaments, looked very attractive to everyone. После купания в Ямуне Господь Баларама, облаченный в голубые одежды и украшенный драгоценностями, был необыкновенно прекрасен. Lord Balaram's complexion is white, and when he was properly dressed, he looked exactly like the white elephant of King Indra in the heavenly planets. Кожа у Господа Баларамы белого цвета, и в своем голубом наряде он был так же красив и величествен, как белый слон царя Индры с райских планет. The river Yamuna still has many small branches due to being scratched by the plowshare of Lord Balaram. А река Ямуна и по сей день имеет много маленьких протоков от того, что Господь Баларама взбороздил ее своим плугом. And all these branches of the river Yamuna still glorify the omnipotence of Lord Balaram. Все они и поныне прославляют всемогущего Господа Баларама. Lord Balaram and the gopis enjoyed transcendental pastimes together every night for 2 months, and time passed so quickly that all those nights appeared to be only one night. В течение 2 месяцев Господь Баларама и гопи каждую ночь наслаждались божественными играми. И время пролетело так быстро, что все эти ночи показались одной единственной ночью. In the presence of Lord Balaram, all the gopis and other inhabitants of Vrindavan became as cheerful as they had been before in the presence of both brothers, Lord Krishna and Lord Balaram. В присутствии Господа Баларамы, гопи и других жителей Вриндавана стали такими же радостными, какими бывали, когда оба брата, Господь Кришна и Баларама, жили во Вриндаване. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 65th chapter of Krishna. Lord Balaram visits Vrindavan. На этом возложение Бхактивиданты заканчивается 65 глава книги Кришна, источник вечного наслаждения, под названием «Господь Баларама посещает Вриндаван». One of the most significant statements in this story Одно из самых важных утверждений, высказываний в этой истории is when one of the gopis says that, of course, Krishna is passing his days without us very happily. Когда одна гопи говорит, конечно же, Кришна проводит свои дни вдали от нас очень счастливо. But we cannot pass our days happily without him. Но мы не можем также проводить свои дни счастливо без него. That sums up our situation. Это звучит как наша ситуация. And the difference between Krishna and us. И в этом разница между Кришной и нами. Okay. Yes, fasting until noon. И Лапати Прабху спрашивает, а постимся ли мы сегодня? И Махарадж говорит, да, пост до полудня. Okay, any questions or realizations? Вопросы, реализации? If so, please write da very quickly in the chat section. Если у вас есть вопросы, реализации, напишите да, очень быстро, да, напишите в чате. What? What? There's no dog. Oh, here's a dog. Bhakta Constantine and Bhakta Valeri. How it could be that Yamuna could forgot that Balaram this is. What's that? How is it possible that Yamuna could forget about Господь Баларама is Supreme Personality of God? Как Yamuna могла забыть, что Господь Баларама Бог? In order to facilitate the pastime. Но это произошло для того, чтобы вот эта лила могла проявиться. What you hear about the pastimes of the Lord don't always need to be logical. Вот когда вы слушаете что-то о играх личности Бога, это не всегда должно быть, может звучать логично.
Everything is happening by Yoga Maya. Все происходит под влиянием йога майи. Okay, that's Bhakta Valeri's question? Yeah. Okay. The gopis satisfied Lord Balarama at the rasa dance. That's why everyone became satisfied. Okay, it's a comment. Это комментарий, наверное, Лапати Прабhu, да, от вас? То есть гопи удовлетворили Господа Балараму в танце раса. И поэтому все стали тоже удовлетворенными. Yeah, seems like this is realization, yes? Okay, then what for Constantine? How we shall to understand the rasa dance properly, in proper mood. Isn't it he violated the regulative principles? Didn't Krishna violate? I understand. Yeah. Who violated? А кто нарушает? Вы имеете в виду Кришну или кого? Или Балараму? Is this about Krishna, about Balaram, or what? То есть о ком вы говорите, Константин Павлович? Both. Well, when Krishna had the rasa dance, first of all, he was 8 years old. Но если говорить о Кришне, когда он был в танце раса, ему было всего 8 лет. Another thing is he's the supreme personality of Godhead. И еще один момент, что он верховная личность Бога. So he doesn't have to follow regulative principles like we do. И он не обязан следовать каким-то регулирующим принципам, которым мы должны And следовать. besides, this is all on the transcendental platform. It's not, there's no mundane tinge in any of this. И помимо этого, это все происходит на трансцендентной платформе. Здесь нету никакого вкрапления материального, ни в какой степени. Okay? Это понятно? He continued. Yeah, I understand that he is the supreme personality of Godhead, but he says that he is giving some example how to behave properly. No? То есть понятно, что это верховная личность Бога, но разве он не говорил, что подает пример? Yeah. Sometimes. Да, иногда. But sometimes he displayed his transcendental nature, his transcendental pastimes. Иногда он действует так, что подает пример, а иногда он просто демонстрирует свои трансцендентные природу, свои трансцендентные игры. He did both of these things. Он делает две вот этих. So we have to be able to have to be intelligent enough to distinguish which is which. Он делает два этих, он действует вот этими двумя способами, поэтому вам нужно разум, чтобы различать. Intelligence to distinguish. Да, нужно разум, чтобы различать, что является чем. Okay, what else? Is there something else here? I don't know which ones you're answering, so I don't know. Konstantin Prabhu said that. Who? Konstantin Prabhu said that means that we don't have to act like Krishna acting. Конечно. Конечно же, то есть if you нам не стоит поступать так же. If you try to imitate Krishna's rasa dance, you'll go to hell. Если вы попытаетесь имитировать танец раса Кришны, то вы в ад попадете. Udachi. Good luck.
Something else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Тогда на этом остановимся. Thank you very much. Спасибо всем большое. Lord Balaram ki Jai jai. Махарадж с вами ки Gaur jai. Bhakta Vrinda ki jai. Jai.